Hello everyone. চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে I'm here with you guys. I hope you are enjoying it. Welcome to Friends Night Shift. Hi there Manisha, how are you? Welcome. You're hooked on to 91.9 Friends FM frequency Friends 𝐴𝐻𝑟𝑖𝑒𝐻𝑡 very quickly 17 seconds by the studio clock খালি অন এর নয় ফেসবুক লাইভেও আছি তোমাদের সঙ্গে so please come and join 91.9 Friends FM এর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ আমি অর্ক ফ্রেন্ডস নাইট শিফটে বলছি হাই হ্যালো হাউ আর ইউ ডুইং ভালো আছো তো মনের মতন কথা নিয়ে ফিরে আসবো আর আজকে তো আবার অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তাভাবনার একজন গেস্টকে নিয়ে থাকবোই তোমাদের সাথে ইয়েস পরপর চারখানা গান আর তারপরে কথা heart to heart conversations. That is what Friends Night Shift and Friends FM is all about. So, Friends Awesome Foursome coming your way. Only on 91.9 Friends FM frequency. Friends Key, the truly live station of the nation. Friends FM 91.9 Awesome Foursome 91.9 Awesome Foursome. Hi guys, doing good. সবাই কেমন আছো? Let me know. क्यों बादलों की गली चांद हैरान है क्या पता Devanisha, hi. Devushri, hi. Rana, Arpita. How's life? How's everybody doing? क्यों बादलों की गली चांद हैरान Keep your comments flowing. তোমাদের কমেন্ট আসবে আর তোমাদের কমেন্টের উত্তর দিতে বেশ ভালো লাগে কিছুক্ষণের মধ্যে we'll have a very special guest with us right here on the show. কিন্তু মনের অবস্থা কিরকম আনলকিং দ্য লকডাউনের কথা যখন আমরা বলছি তখন অতি অবশ্যই আমাদের এটা ভাবা উচিত অতি অবশ্যই আমাদের এটা বোঝা উচিত যে আমাদের আশেপাশে যা হচ্ছে অতি আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না আমাদের সঙ্গে হয়ে গেছে হয়ে যাচ্ছে and there are rules and there are norms that are going to become a new normal তো এটাকে সার্কামভেন্ট করে আমরা কি করে নতুনভাবে আমাদের জীবনটাকে প্ল্যান আউট করতে পারবো লেটস সি what we can do and let's see how we can do it and that is what unlocking the lockdown is all about. Let me check. ফোনটাকে আজকে একটু নড়বড়ে but I guess it's all right now. গান থাকলো তোমাদের সঙ্গে আর আমিও আছি so please keep the comments flowing. Let's have a great adda.
बता ऐसे क्यों हैरत भरा ये प्यार तूने दे दिया ऐ दिल बता ऐ दिल बता ओ ऐ दिल बता ये प्यार तूने क्यों दिया Friends FM 91.9. Awesome, awesome. दुनिया कहती तुमको चांद का टुकड़ा दुनिया कहती तुमको चांद का टुकड़ा ना समझ है वो उन्हें पता नहीं ना समझ है वो उन्हें पता नहीं कि चाँद तुम्हारा है टुकड़ा दुनिया कहती तुमको चांद का टुकड़ा ना समझ है वो उन्हें पता नहीं ना समझ है वो उन्हें पता नहीं कि चाँद तुम्हारा है टुकड़ा दुनिया कहती तुमको चाँद का टुकड़ा কলকাতা সিঙ্গিং সং আর চাঁদ কা টুকরা এরকম একটা রাত্রি বলে চাঁদ কিনে দেখতে চাই চাঁদে চাঁদে দেখা নাই রে চাঁদে দেখা নাই কিন্তু মনের মধ্যে ব্রাইটনেসটা একদম 100% বাড়িয়ে রাখতে হবে বিকজ মনের মধ্যে যদি ব্রাইটনেসটা না থাকে দেন ইউ উইল নেভার find the moon out there you will never get the sun out in your life and you think and you become জানো তো যা এখানে যায় and that is what you become powerful thing আমরা কেউ করি we completely ignore মানে okay here's a small question I have over 30 people watching me and I really need 30 comments right now আমাকে চট করে বলে দাও এই প্রশ্নের উত্তরটা যেটা আমি যেই প্রশ্নটা আমি তোমাকে এক্ষুনি করতে চলেছি so when we talk about personal motivation and personal positive thinking আমরা কতদিন সকালবেলা উঠে নিজের স্বপ্নগুলোকে নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবি আর ভাবি যে আমি যেটা ভাবছি সেটা ঠিক আর বাকিরা যেটা ভাবছে completely not needed I will not doubt myself কতজন করে if you don't doubt yourself let me know if you do doubt yourself let me know I just want to actually see যে আমরা পজিটিভ থিঙ্কিং বলি তো সবসময় we always talk about positive thinking আমরা পজিটিভ থিঙ্কিং কতজন করি সেটাও কিন্তু জানা দরকার আর তোমরা কি এটা মানো যে তুমি যেটা ভাবো সেটাই আমরা তৈরি হয় whatever we think we become eventually whatever we think is we speak what we speak becomes a habit what becomes a habit becomes ourselves and our reality if you want to be the sun my friend you will think like that you will think like the sun please do let me know that what is your positive thought do you have positive thoughts what do you think when you think about positive thoughts and the self-doubt find a way in your life comment section comment सिंगार की नहीं जरूरत कितना सुंदर मुखड़ा ना समझ है वो उन्हें पता नहीं ना
समझ है वो, उन्हें पता नहीं कि चांद तुम्हारा है टुकड़ा। दुनिया कहती तुमको चांद का टुकड़ा। Friends FM 91.9. Awesome. One of my favorite songs, তোমাদের জন্য। है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जिते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों में साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, जो भेजी थी दुआ भेजी थी दुआ। भेजी थी दुआ। भेजी थी। Well, Ishani, thank you so very much. Thank you so very much. And red really suits you. So always have that bright color in your repertoire. And তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, তুমি আমাকে বললে যে পজিটিভ ভাইবস। দেখো, পজিটিভ ভাইব স্প্রেড করাটা খুব সোজা। You know, I can be positive. I can go out to a lot of Friends people. I FM can say positive 91.9. things. Awesome. But can you follow? Can you be positive? Can you be the positive self that you teach? Right? মানে আমি তোমাকে পজিটিভ হতে বলতে পারি, বাট তোমাকে পজিটিভ হতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য জার্নি দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেক। আমি পারবো না তোমার জন্য। ইউ গো টু ওয়াক দ্যাট রোড ডাউন। So when we are talking about being positive, buddy, you got to also learn. You got to also understand that it's a self discovery. It's a journey. যেটা তোমাকে করতে হবে।
আমাদের কাছে নেগেটিভ থটস, আমাদের কাছে মন খারাপের কথা, আমাদের কাছে নিজের মনে ব্যথা লাগার কথা ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট উই হ্যাভ, দ্যাটস আ রেডি অপশন, উই অলওয়েজ টেক ইট, সো উই শুডন্ট টেক ইট बिकॉज करा उचित। और ये तुम्हारी मेरी बातें ऐसी चलती रहे आज কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবো with a very very special guest. Stay tuned. फिर वही बातें लेके Dialing our guest and let's keep our fingers crossed and let's have a very good adda. Hello. Hi, Orko. Hi, Rishabh. So right now I'm going to keep you on hold for a little bit. The song's going on, and we will go live on radio just after this song. And you are already on Facebook Live, so people are already hearing you. People were waiting for you for all this time, so we are going to have this discussion. But bear with me while I play this song and get you onto the radio waves. Sure. Thank you so much. तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही चलती रहे, ये हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे, बीते यूं ही अपने सारे सबके दिल को छू ले, बातें सुरों में यूं ही पिघलती रहे, बातें गीतों में यूं ही ढलती रहे, 𝐷7 live. You're hooked on to 91.9 Friends FM frequency, friends. And this is 𝐴𝑟𝑘𝑜 at your service. 𝐴𝑟𝑘𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑎𝑟𝑐𝑖, and there is so much to talk about because special situations require special approach to life. And today we are unlocking the lockdown in the business sector. And this is 𝐴𝑟𝑘𝑜, your radio car host in those for Friends Night Shift, 91.9 Friends FM frequency, friends. And I have with me a very very special person. Now I have known this person for a couple of years now, and let me tell you, young, adventurous, go-getting, and a lot of things, a lot of adjectives, because if I start using the adjectives, it's going to take my whole show up. So Rishabh, welcome to 91.9 Friends FM, and thank you for being with us. Thank you so very much. Can you hear me clearly?
Yes, Orko, I can. Thank you for inviting me on your show. Well, it's a pleasure. Pleasure's all mine. And for those of you who know Rishabh Gupta, he's not only a very fit person, but he also owns one of the top fitness brands in the city. The owner of 𝑁𝑑𝑠, Born to Rule. Now I looked that up on the internet because I needed some cool line to say about endorphins. Now, so from somebody being, one of the forerunners of the fitness industry in Calcutta. You know, you have one of the top businesses. You run 3 branches, and if I'm not wrong, it's Baliganj, Alipur, and Park Street now. Yes, Orko, absolutely. So we started with Baliganj and then we moved to Alipur and then now Park Street. Fantastic. So now, see, these are unprecedented times that we never have planned for. But when the going gets tough, the tough get going, and that is one adage that we all really know about. So when we are talking about unlocking the lockdown, it's all about the positive approach to business, to life, to everything that we do. So if I had to ask you, how the last couple of months be, and how are you looking at it in a very positive way and changing your approach to the fitness industry? See, Orko, the last couple of months have been very difficult for everyone, I'm sure. But it's also given a lot of time for people to assess and cause a mind shift, which has led them to believe that how important their health and their own fitness levels are. I mean, I truly believe your body is your only fortress and you should do everything you can to take care of it. And exercise is one of their major cogs in making yourself healthy and leading yourself to a healthier and a fitter person. Well said. And on that, I'm also that one person that when you talk about fitness and health, I sometimes take a look into the mirror and I think I'm far away from that, for all the eating. And I think Ronoda would have a field day with me if he ever sat with me and saw me what I'm eating. And also you both of you guys would have a field day with me. And along with all the people that I know in endorphins, they are not going to endorse my eating habits. But you got to stay fit, you got to treat your body the way it should be, and you got to treat it like a fortress, as Rishabh just said. But Rishabh, that brings me to my next question. Now, when we talk about trends, when we talk about readjusting, now there are times when things go a little bit haywire, things go a little bit out of plan. But these are also times when you reassess, replan, and redeploy. So what are the things, what are the trends according to you that are going to come in the industry that you are entrepreneur in? So fitness industry in Calcutta, all throughout India. What do you think are the new trends that are going to be? I feel hygiene will be one of the unprecedented factors which will come into play in any of the hospitality sectors, be it a gym, movie halls, restaurants. Hygiene will be, I think, something that will be of utmost importance. So our goal would be to ensure our clients' safety and their well-being at the gym and making it a safe place for them to visit. Because there are a lot of apprehensions about a gym being a very crowded place and things like that. So these are challenging times for us, but we have to adapt, as you said, and we have to come up with ways to deal with the situation. Well said. And this adda is not over. This conversation is far from over. We have a lot to talk about because gyms, our health, people who are associated with the healthcare industry when it comes to gyms and when it comes to fitness studios, there is a lot to talk about. So don't go anywhere. We are live on our Facebook page, 91.9 Friends FM official Facebook page. We are live on air. So there are songs, there is adda, and for those of you who want to catch me live, me and Rishabh are still having a conversation on the Facebook page. So 91.9 Friends FM official Facebook page. Join us there. Till then, small break, একটা ছোট্ট গান, তারপর ফিরে আসছি only on 91.9 Friends FM frequency friends ki, the truly live station of the nation. 24/7 live. Hello, can you hear me? Yes, sir, I can. Fantastic. So when we are talking about the fitness industry, now I get a lot of questions. Now both
personally and I think both professionally, we get a lot of questions. When are gyms opening? How they are opening? And how do you deal with the fitness industry? Now, if you ask my personal opinion, at the same time, when I think that health is going to be the biggest vertical in the coming few months, everybody is going to become healthy. And I think this 2 months or 3 months have taught us that there is no option, there is no replacement of good health. But at the same time, there are a lot of apprehensions. So if you could, share your ideas, share your opinions of how the health industry or the fitness industry going to look post the lockdown. So I can talk about the gymnasium for gymnasiums because I'm directly linked with them. So us gym owners, the only way we can, the first thing we have to do is reduce the number of people that can be present at the gym at the same point of time. So that means maybe you have to operate at a capacity of about 50%. So that gives you room for movement also, and that ensures social distancing at the gym. And people are not very close to each other because there's only 50% capacity. Plus, we have to upgrade our housekeeping staff and employ more workers in the housekeeping department because we have to be a little more hands-on with cleaning and ensure everything is clean at regular intervals after each use maybe. Well, on that note, that brings me to another question. The first part of the question that I really asked, that do you think after this, after we are back to our new normal, that the health industry, the fitness industry is going to be one of the highest grossing business verticals out there because people are more conscious about their health right now at this point of time than ever before in the last few decades? Without a doubt. The health industry will go into a boom. Maybe not immediately, but it is inevitable in the future. Initially, people might be a little scared and worried about the spread of this disease by visiting crowded places, but I'm 100% optimistic and positive about people flocking to the gym when everything gets better and trying to become a healthier version of themselves. Yeah, and to be very honest, I don't think hard times are here to stay. Hard times and good times both are very deceptive in their nature. And if I had to go back to a poetry that I've always followed, and that's poetry is if, and there is a line that I always followed, and I'm going to paraphrase it, that triumph and disaster are both imposters. They come into your life and they give you a sense of sometimes disability and sometimes victory, but both are very temporary and both are not permanent. So good times pass, bad times pass, and I think we are going through an extraordinary pause in our life, but it's not an end of our life. It's not a stop button. I think we have to circumvent and start with a new approach. So coming to that, when we talk about the fitness industry, and most people don't know, there are formats to it. It's not just go in and lift weights and be fit. It's not that. And being fit, I have always understood someone who has tried to be fit and someone who has been around fit people. Being fit is not a module but a lifestyle. So at this point of time, what do you think are the lifestyle changes, and what formats do you think are going to hit home run after this? Lifestyle, when it comes to lifestyle changes, so lifestyle changes only happen once you develop a habit. You can't bring in a lifestyle change overnight. It has to become a part of your habit, and physical activity has to be part of your habit. Healthy eating has to be part of your habit. Proper resting has to be, when I say rest, I mean sleeping on time and waking up on time has to be part of your habit. So these things all go hand in hand. It's just not one thing which will, going to the gym is not a magic bullet. Everything has to complement each other, and that's the only way forward. Okay, thank you so very much, but I'm going to put you on hold for a little while, and we are going to be back on the radio waves immediately and continue this wonderful discussion, because I think this is one thing that everybody wants to know: how to be fit in the time of the lockdown and not working out in home. How can we be back in the gyms sooner than later? So hold on, here we go again. मैंने सुना है, हो जाता
चुकी है, खाली पड़ा है ये शहर, मैं फिर भी जाता हूँ, सब दोहराता हूँ, शायद मिले कुछ खबर। घर से निकलते कुछ दूर चलते, रास्ते में है उसका घर। Radio 91.9 Friends FM, 24/7 live. You're hooked on to 91.9 Friends FM frequency, Friends key 12:35, and very quickly 25 seconds by the studio clock, and we are unlocking the lockdown in the business sector. And I have with me 𝐕𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑁𝑖𝑔𝒉𝑡 who's the owner of Endorphins, a very fit personality himself, and we are talking about the fitness industry, which I think is one of the greatest industry out there, and I think it's an essential industry out there. And there are going to be trends, there is going to be a boom, that's my opinion, but someone who's already an expert in this field. Rishabh, as our owner, we were just talking about this on our Facebook Live. Check us out on 91.9 Friends FM. That's our official Facebook page. But we were also talking about that how health is going to become very, very important as a lifestyle change, as a requirement, as a essential commodity in your life. So, what are the things that you see changing in the approach? Means, what are the formats? Like, you have HIIT, you have CrossFit, you have weight training, but if you had to go to that one format that is going to have serious boom post lockdown, what are the 2-3 go-to formats that you see coming out on top? I don't think you can classify what's going to come out on top, because for a layman, his priority should be going to the gym. And as a layman, I don't expect the person to go to the gym and know what he has to do. So I feel they should just go to a right place where they feel they'll get the right guidance, and those people would tell the person, because every person is different. What might be good for you might not be good for me. So it's very individualistic when it comes to approach and the format. And I feel it's best for the concerned people to decide what's best for that particular person, rather than just classifying what's going to come out on top. Fantastic. I really like the approach that you have, and definitely what's good for me at this point of time is not eating, because I eat. Means, if there was an eating competition in Calcutta, I would probably be the world champion in it. But now, coming to our very serious questions, now when we talk about the right people, when we talk about the right place, when we talk about the right trainers, and most people think that becoming a trainer is easy, but it's not. There is a lot of study that goes into it. There is a lot of training that goes into it. There is a lot of training that goes into it, and then you become an expert in physiology, and then they understand your physical needs. As per that, as Rishabh just rightly pointed out, you get your type of exercise that makes you a better person. So it's a very individualistic approach. So in Calcutta or throughout India, what are the changes do you think the trainers and people who directly deal with the consumer, people who directly deal with the clients and practitioners, have to make post this lockdown? I really feel the first thing that they should do is maintain proper hygiene. Trainers across the country, I'm sure people will be very concerned about their hygiene, and going to a place where there's proper hygiene maintained. So trainers having proper hygiene will be a very convincing factor for a person to go to a place. The second thing, which is not really related to this lockdown, but I feel every trainer, there's always room for improvement when it comes to learning and upgrading yourself. So as a trainer, constant upgradation, staying in touch with your skills, and trying to improve yourself
will go a long way in helping the trainer's career as well as bringing a positive change in the customer's life who they're training. Well, thank you so very much. On that note, before we leave you, before we say tata, bye bye, and good night, first of all, thank you so very much for having this wonderful conversation with us. I always appreciate the It was a people pleasure. because It was a I pleasure. think it's a very passionate endeavor when you come on a show that is after 12 and have discussion with for all our friends and all our listeners out there. But before we go, unlocking the lockdown. So what's your mantra to unlock this lockdown within yourself? What's your mantra? People need to know. I feel you cannot change what has already happened, but you can do whatever it takes to make sure you're ready for it if it happens again. So I feel bringing in a mind shift is how I feel you should unlock this lockdown with. That's my mantra to unlock this lockdown. I feel everyone should bring a mind shift in their lives and start to do what is right for them and believe that it will work for them and it will come to use to them at some point of time in their lives. Well, thank you so very much. So very much. That was Rishabh Gupta, for ladies and gentlemen, owner of Endorphins, and it was such a pleasure to have this conversation with him. Thank you so very much. I would wish a very, very good night to you, and I will see you soon. Probably not on the other side of the table, but on the gym floor, training a little bit for this time. Done. Thank you, 𝐴𝑟𝑘𝑜. It was a pleasure being on your show. Pleasures all mine. Thank you so very much. Good night. Stay safe and stay home and maintain social distancing. You too, 𝐴𝑟𝑘𝑜. Thank you. Thank you. So, ladies and gentlemen, that was one of my very good friends and one of the biggest fitness entrepreneurs of Calcutta. So, unlock the lockdown. Okay, kore korlo. Simple. Keep a positive mindset. এটা কতটা দরকার এবার বোধহয় তুমি বুঝতেই পেরে গেছো যে how important it is to have this in the right place if you want to go to the right place. Things will happen. There are things that are not in your control. কন্ট্রোলে নেই, বাট কন্ট্রোলে না থেকেও আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি, হোয়াটস ট্রুলি ইন আওয়ার কন্ট্রোল, অ্যান্ড দ্যাটস আস। আমরা কিভাবে রিয়াক্ট করবো ইজ গোয়িং টু দ্যাটস গোইং টু বি আওয়ার কনসিকুয়েন্স ইন লাইফ। সো রিয়াক্ট পজিটিভলি and be the change that you need to be. এখন অন্তত গান অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেলেছি। শুনতে থাকো 91.9 Friends FM frequency. Friends কি? Friends Super Fresh. Super Fresh. The coolest hits only on 91.9 Friends FM. So, how's life? কেমন চলছে, কি করছো, কি চলছে? আর at this point of time এই আড্ডা থেকে কয়েকটা সিরিয়াস জিনিস জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম যে দেখো, when we talk about fitness, when we talk about lifestyle, আমরা খুব লাইটলি বলি। খাওয়ার টেবিলের উপর বসে আরে ভুঁড়িটা একটু বেড়ে গেছে, দুর্গাপুজো আসছে, আই থিঙ্ক আমাদের একটু ব্যায়াম করে নিজের চেহারাটাকে ভালো করে নেওয়া উচিত। So we are all hobbyists when it comes to fitness. মাঝে মাঝে গিয়ে একটু বুটুল ভেজে নিলাম, একটু বাইসেপ বানিয়ে নিলাম, and that's about it. বাট এখন হয়তো এই সময়টা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে নিজের জীবনটা আর নিজের লাইফটা, নিজের শরীরটা, এগুলো পুরোটাই আমাদের কন্ট্রোলের উপর। আর এগুলো যদি আমরা তাড়াতাড়ি করে কন্ট্রোল না করি, এটা কিন্তু আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে শুরু করবে। and once your body starts controlling you and you don't control your body, your mind goes for a toss and you can say tata bye bye to all the dreams that you have. Because গাড়ির ইঞ্জিনই যদি ভালো না থাকে তাহলে গাড়ি ভালো হবে না, আর গাড়ি যদি ভালো না হয় তাহলে রেস জিতবে কি করে? and life is a race. To some it's a marathon, to some it's a sprint. It doesn't really matter what it is. You have to be in the best shape of your life, the best version of yourself, so that you can be what you want to be, go where you want to go. ভালো ভালো গান আটা কিন্তু এখন চলছে, ফেসবুক লাইভে আছি। প্লিজ শেয়ার দিস, শেয়ার। তো শেয়ার করার জন্য বেশি কিছু নয়, 91.9 Friends FM এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে যাও, লাইভ নোটিফিকেশন পাবে that Friends Night Shift and 𝐴𝑟𝑘𝑜 is live with you and having this conversation, and share it onto your timeline so that your friends also know that we are having this idea, bombardment of idea, আমরা কথা বলছি, আমরা আড্ডা মারছি, আর এরকম ভাবেই কিন্তু আমাদের আড্ডাটা চলতে থাকে। Share this so people know what we are talking about and how important it is to have a conversation. Keep listening to this. बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है।
বন্ধ করো। সো ফেসবুক লাইভে এখনো আছি অ্যান্ড there are so many things that we really need to talk about. There are so many things, you know, we are missing in our life. ছোট ছোট জিনিস, ছোট ছোট ডিসিপ্লিনারি জিনিসগুলো, আমাদের এই ছোট ছোট ডিসিপ্লিন, এই মাইক্রো হ্যাবিটস বলে নাকি এগুলোকে যদি আমরা ঠিক করে নিই, দেন উই গো আ লং ওয়ে। मेरे पास भी है यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है हमदम तेरा साथ भी है यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है हमदम तेरा साथ भी है Fresh variety, more music. 24/7 live. যে কটা দিন তুমি ছিলে পাশে, কেটেছিল নৌকার পালে চোখ রেখে। যে কটা দিন তুমি ছিলে পাশে, কেটেছিল নৌকার পালে চোখ রেখে। আমার চোখে ঠোঁটে গালে তুমি লেগে আছো, আমার চোখে ঠোঁটে গালে তুমি লেগে আছো। যেটুকু রোদ ছিল লুকোনো মেঘ দিয়ে বুনি তোমার সালে ভালোবাসা। আমার আঙুল হাতে কাঁধে তুমি লেগে আছো, আমার আঙুল হাতে কাঁধে তুমি লেগে আছো। তোমার নখের ডাগায় তীব্র প্রেমের মানে, আমিও গল্প সাজাই তোমার কানে কানে। তাকিয়ে থাকি হাজার পর্দা ওড়া বিকেল, শহর দুমড়ে মুচড়ে থাকো অন্যদিকে। ট্রাফিকের এই ক্যাকোফোনি আমাদের স্বপ্ন চুষে খায়। যেভাবে জলদি হাত মেখেছে ভাত, নতুন আলুর খোসার এই ভালোবাসা। যেভাবে জলদি হাত মেখেছে ভাত, নতুন আলুর খোসারে ভালোবাসা। আমার দেয়াল ঘড়ি কাঁটায় তুমি লেগে আছো, আমার দেয়াল ঘড়ি কাঁটায় তুমি লেগে আছো। যেমন জড়িয়েছিলে ঘুম ঘুম বরফ মাসে, আমিও খুঁজি তোমায় আমার আশেপাশে। আবার সন্ধে বেলা ফিরে যাওয়া জাহাজ বাসি, বুকে পাথর রাখার মুখে। হ্যালো মিষ্টি, হ্যালো রাই অ্যান্ড তনুশ্রী, তোমার কথাগুলো সত্যি ভালো লাগে। আমার প্রোগ্রামটা তোমার মন ছুঁয়ে যায় কিনা জানি না, বাট তোমাদের সাপোর্টটা পেয়ে আমার অন্তত খুব ভালো লাগে। ভোর 5টা অবধি সত্যি প্যাশন ফর প্রফেশন আছে, বাট প্যাশন ফর আড্ডা। তোমাদের সাথে এরকম ভাবে কথা না বলে হয়তো আমি এরকম থাকতাম না। আমার লাইফের গ্রোথটাই হচ্ছে বিকজ আই গট টু টক টু ইউ, আই গট টু মিট উইথ ইউ এন্ড লেটস কানেক্ট, লেটস টক। আমার মনে হয় কথাগুলো অনেক কিছু সলভ করা যায়, আমরা কথা বলি, লেটস কিপ টকিং এন্ড লেটস কিপ দ্য পজিটিভ ভাইবস রোলিং। বিকজ পজিটিভিটি আর অপটিমিজমের মধ্যে বিশাল বড় একটা তফাৎ আছে, সেটা আমি তোমায় বলি। Optimism is being a realist. Optimism is knowing that there is a problem but I will get through. Optimism is seeing the positivity in the future, that there is light at the end of the tunnel. Positivity sometimes is naivety. তার মানে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হয়তো ঠিক নেই, এটা আমাদের বুঝতে হবে, আগে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। ঠিক নেই, গোলমাল আছে, একটু টাফ টাইমস আছে, একটু চাপ খেয়ে গেছি আমরা, বাট ফিরে আমরা আসবো একে। উই লিভ ইন দ্য সিটি অফ জয়
অ্যান্ড সিটি অফ জয় কিন্তু কোনোদিন নিজের জয়টা হারায়নি। আমরা অনেক জয় করে এসেছি, আমরা অনেকবার জয়ী হয়েছি, আমরা এই সিচুয়েশনের এগেনস্টেও অ্যাজ আ কান্ট্রি, অ্যাজ আ নেশন, অ্যাজ আ সোসাইটি, অ্যাজ আ সিটি, অ্যাজ পিপল, অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস জয়ী হব। আর আমাদের সিটি অফ জয়টা আবার জয়ফুল হবে, সেটা আমরা করে এসেছি। দ্যাট ইজ অপটিমিজম। বি অপটিমিস্টিক, বি আ রিয়েলিস্ট। there is a problem, address it, go ahead, solve it. কমপ্লেন করে আমরা কোথাও যেতে পারবো না, বিকজ কমপ্লেন শুনবেই বাকে, আর এটা তো আমাদের হাতে ছিলই না। So we cannot control what was not in our hand, but we can control what is in our hand. আর আমাদের কাছে আমাদের ছাড়া কন্ট্রোল করার মতো কিছু নেই। দ্যাট ইজ রাঞ্জেওয়ালা লাভ বাই ইয়াসির দেসাই। গানটা শোনো, আড্ডাটা এখন চলছে। इस किताब में मैंने जो कहना था वो सब कह दिया, कहता है दिल ये मेरा तू रांझे वाला आई लव यू कह दे हो जाना, मैं और तू नए हैं पर इश्क पुराना, तू रांझे वाला आई लव यू कह दे हो जाना, मैं रांझा तू मेरी तू रांझे वाला आई लव यू कह दे हो जाना, मैं और तू नए हैं पर इश्क पुराना। तेरे जिक्र से शुरू तेरे जिक्र पे खत्म मेरी बातों का ये सफर, तेरे हाथों से कभी आगे था नहीं मेरे हाथों का ये सफर, महसूस जो भी किया दिल ने तेरे कहने ने भी है हर्ज क्या, तू रांझे वाला आई लव यू कह दे हो जाना, मैं और तू नए हैं पर इश्क पुराना, तू रांझे वाला आई लव यू कह दे हो जाना, मैं रांझा तू मेरी हीरिया, आई लव यू कह दे हो जाना, मैं और तू नए हैं पर इश्क पुराना। बेलिया जी रही है निगाहें रात दिन तेरे ख्वाब में बेलिया, तेरा नाम है लिखा यार रूह की इस किताब में। 24/7 live. বৈশাখ হোক বা জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন বা চৈত্র, জীবনে নেই বৈচিত্র্য? আরে বাবা, চিত্র ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করো না। বৈচিত্র্য আনতে শোনো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস 91.9 ফ্রেন্ডস এফএমএ, আমার মানে সৃজনের সঙ্গে মানডে টু স্যাটারডে 6 to 10 AM. 91.9 Friends FM, the truly live station of the nation. 24/7 live. 24/7 live. Before the lockdown, during the lockdown, and we will be there after the lockdown every minute, every hour, every day. 24/7 live. 91.9 Friends FM. Friends, night shift. With 𝐼𝑟𝑘𝑜. वो थक गया अखियां वो जग दे अखियां माहिया ना लब दे अखियां प्यार दिया कसमा खा के छट गया तू इश्क भुला के दस जा तू मेरा की कसूर
वे तेरे इंतजार में दिल हो गया फकीरा प्यार में तुझको भुला ही न जा सके मिट जावना मैं सब कुछ हार के बिना दिल डूबा जावे मन बिना चैन ना आवे दिख जावे मैनू सोना यार तू अखियां नू कहने तू अखियां नू बहने जो दर्द सताए तैनू वो दिल विच पावे तू पलकां नू समझा दे प्यार किन्ना तड़पावे जब तक ना आवे माही तू अखियां नू थक गया अखियां वो जग दिया अखियां माही आ रहा लब दिया अखियां The truly live station of the nation. 91.9 Friends FM. 24/7 live. You're hooked on to 91.9 Friends FM frequency. Friends কি বিশ্বাস করে এত সুন্দর সুন্দর গান চলছে না, যখনই আমি ভলিউমটা বাড়াচ্ছি, যখনই গানগুলো শুনতে পাচ্ছি, যখনই তোমাদের সঙ্গে গানের উপরে কথা বলতে পারছি, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে কথাটা বলাই বন্ধ করে দিই, বিকজ মিউজিক ইজ ফুড ফর দ্য সোল। আর যখন সোল এত সুন্দর সুন্দর ফুড পাচ্ছে, এত সুন্দর সুন্দর আহার পাচ্ছে, সত্যি করে কি তুমি আমায় বলো, অনেস্টলি বলো, তখন গানগুলো বন্ধ করে কথা বলা যায়? অ্যাবসলিউটলি নয়। এরপর যে গানটা শোনাবো, one of my favorites, it's the favorite, আমার সব থেকে ভালো গান এই মুহূর্তে যেই গানটা লাগে, बिकॉज आई थिंक इस गाने में शिद्दत है और शिद्दत हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, बिकॉज पैशन फॉर एनीथिंग दैट वी डू, इट्स वेरी वेरी रिक्वायर्ड। আমরা অনেক সময় একটু টালমাটাল সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়। দ্যাট ইজ লাইফ ইজ নট গোইং টু বি লাইক আ ফ্ল্যাট লাইন যেখান থেকে তুমি অলওয়েজ ইটস গোইং টু বি হাঙ্কি ডরি, ইটস অলওয়েজ গোইং টু বি লা 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 লা। নো, লাইফ ইজ নট গোইং টু বি দ্যাট। লাইফ ইজ গোইং টু বি আনসার্টেন, লাইফ ইজ গোইং টু বি চ্যালেঞ্জিং। লাইফে অনেক এমন প্রবলেম আসবে যেগুলোর জন্য তুমি প্ল্যান করোনি আর প্ল্যান করতে পারো না, তুমি দেখোনি। যেরকম এই সিচুয়েশনটা, উই হ্যাড নট প্ল্যান্ড অ্যাবাউট ইট। আই নো টাফ টাইমস, ভেরি ভেরি টাফ টাইমস হ্যাভ কাম টু আস, বাট দিস টু শ্যাল পাস। এই চিন্তা ভাবনাটা নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শহর হিসাবে, কমিউনিটি হিসাবে, আমরা মানুষ হিসাবে কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারলাম, অনেক কিছু শিখতে পারলাম। এই সময়টাকে নিয়ে নিজেকে গড়তে পারলাম, অ্যাসেস করতে পারলাম, প্রবলেমগুলোকে বুঝতে পারলাম। তাই জন্য আনলকিং দ্য লকডাউন ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট বিগিনস নিজের মধ্যে যেই বাধাগুলো সৃষ্টি করেছিলাম, নিজের মধ্যে যেই চেইনগুলো বানিয়ে রেখেছিলাম, যে নিজেকে আমি গ্রো করতে দিতে পারছিলাম না, দ্য সেলফ ইম্পোজড অবস্টিকলস এন্ড চেইনস অ্যান্ড দ্য লিমিটেশনস দ্যাট উই হ্যাড পুট অন আওয়ারসেলভস, সেগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে, সেগুলোকে মানে একদম ডেসিমেট করে দিতে হবে। আর যখন সেটা ডেসিমেট হয়ে যাবে, তখন তোমার মধ্যে দিয়ে আরেকটা নতুন তুমি আবার আমরা কিন্তু দাঁড়াবো, আমরা ঘুরে দাঁড়াবোই, বিকজ দিস সিটি does not know how to quit, because we as the city are the strongest, as the people are the strongest. আমরা ভালো ছিলাম, আমরা ভালো থাকবো, আর আমরা ভালো রাখতেও জানি। So this is Orko with you 24/7 ছিলাম, আছি, থাকবো। এখন অন্তত one of my favorite my favorite song for you, because I think you need that in your life. দিল है मुश्किल তোমাদের জন্য। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी
तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन হাই তানিয়া, ইশিতা, আর্পিতা, দেবশ্রী, हर দেবানিশা, कमी to all the people যারা আজকে আমি দেখে ধরলাম, all the people, thank you so very much for making this worthwhile, for making my life awesome, for making me one of my friends of mine. गुजारा दिल है मुश्किल খালি এটাই বলবো, এখনকার মতন আমি যাচ্ছি, কিন্তু আবার ফিরে আসবো। আর এরকম ভাবেই এন্টারটেইনমেন্ট আর পজিটিভ ভাইবস গুলো আমার দায়িত্ব রইলো। তোমার দায়িত্বটা খুব সিম্পল, তোমার দায়িত্ব হলো এই পজিটিভ ভাইবস গুলোকে নিয়ে নিজের মধ্যে খালি জমিয়ে রাখা নয়, নিজের লাইফ আর আশেপাশে মানুষগুলো লাইফে একটু ছড়িয়ে দেওয়া। বিকজ ভালো থাকলে ভালো রাখতে পারবে, আর ভালো রাখলে আমরা সবাই একসাথে ভালো থাকবো। বিকজ চেঞ্জ অ্যান্ড লাভ অ্যান্ড অপটিমিজম ইজ সামথিং দ্যাট উই শুড অলওয়েজ শেয়ার। আসবো আবার ফিরে, কোথাও যাচ্ছি না, বাট always keep a very keen eye on our digital page 91.9 Friends of Him official Facebook page গিয়ে click on the thumbs up button, like it and follow it. যখন তুমি ফলো করবে তখন you will see all these wonderful things that we are doing, and তোমাদের মন ভালো রাখার জন্যই করছি, আর তোমাদের সাপোর্ট পেলে it's going to be awesome. এখনকার মতন টাটা বাই বাই, ফিরে আসবো আবার তোমার সঙ্গে এখানে 91.9 Friends FM frequency Friends. This is 𝐴𝑟𝑘𝑜 signing off.